And the recipe I be a authentic Ghanaian dry Bofrot, aka Togwe. Maybe sure the easiest for the first one you Togwe will be. Nice the tofu favorite joint a down she na actually na a 1 year so soft. I mean sure how I be fast so iron simple cry. I just know how sun makes now the ensure gum, now the yeast and so egum, now the citre aka we are the vanilla extract and so gum, now for the one makes say I'm an afra. So only sun makes any beans so swat a okay, wait me you soon sa edianidi. See you know say some I hard one be same as bread flannel. Now they also so aka home. Until you now do nutmeg, unchene, or baking powder crabby edia so. Now for the one makes it. Until I say mix no. Now for room temperature, I butter now say margarine. Now they know so egum. Now for the one makes it, I'm now a very smooth pie. So when you start mix and I'll bet me use food processor at the end so I. It's having a very smooth texture. Say now I so stretchy because of say a hard is someone near the bet me a use soft one be at the but yeah, better to say the way donut no and yes shine consistency now petty street one be. Inti sisi I need the area am na kamano. Near transfer the aqua working surface wall. Na fe the chichomu and crew pa. Me hasi na your winter season into no ya na me you do recipe na especially pan one as Bofrot and a che and stand up on tin ya be say so e be a honey enyu na always no would show oven even so oven there ya na e warm. Na for the show no to bo ase amano a double. Inti ase unya sa enkru shape ne kamat no ba pa enya ne wi a now they go parchment paper no so na wakata so am na double in size. Like I said no we take me bare 2.5 hours. It depending on how hot ni esitie o Ghana because of say whether enye too cold nint no e be double and temper inti the bu wi a say na do no ebe inti wi na the one esi so with me use cooking oil bi apebia. But me so coconut oil ne de achi. Nti wango na ha na hia pa ma ne nye shi bebre. O de di tuma ma ne ne nsa sei. Ana se de be ya ba hu se wudo no so adobo atune bo ase atu no. O de tu anwani ma o se de ni. Se o de tu anwani na se koda ase na je se wudo no entimi entu enwie. Nti what the time no de tu a o se e de ni na se wani sei. Nti ara krasa abun se na afi de etu e wo soro ho. Nice one pa when ye empepro ho kra o se uja na eye medium heat na wo de ache enti na wa dan no won se ben na anwano a ye bubbles no e wa around ni na be jai na afi da se de den ni keke no hu de me de ya yi sabe pepe na wo se ye so be se ye brown pa no na dem kakra bon se e bin wie ho be so brown se me de menyane kama pa ti madofo for no se o video edu penso ya me sure ya na ma share ama me ya na eboa me ma TikTok ehun se mo share page no mo show more interest enti eboa ma page ni so ekononim me da mu nyina ma se enti ase for paper towel na afido yi ni nyina eguso na emu anwan nyina ache we ti se de akoto no favorite street side to gwe ana Bofrot no pe. So you be able to share high see a dry Bofrot and to gwe na afi do original recipe ni nya da enne o apa the recipe ni na abro intin say so nice pa kama because of baking powder kakra na fry bon so so my ho no na e ho na see the ebu bisa no pe munu so soft recipe kama pa obi bia betimi aye enti enkoto na bonten as always me emfa price ni enwoni wanga sabetimi aye wade e ofi ana enema ede ni na smell list e wo caption no ase ho enti anu a check no atro ato e de account recipes e ho tinetam bia wo ye free bia na jese wa ye bi e ofi edi wede obi biara sise wonya ebrebe bi togwe na dry Bofrot recipe misra no ma share no ma follow no ma like am obapa ye be say share